Lui là, il sort d'où? Azalabi yo, 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 maman. Lui là, il sort d'où? Monsieur Ngongo. Monsieur Ngongo. Monsieur Ngongo. Continuez à vous moquer des anglophones. Continuez à prendre des anglophones comme votre cochon d'Inde. Yes. Continuez à prendre les anglophones pour des bêtes sauvages. Monsieur Ngongo, vous avez eu la chance, toutefois, comme Pobia a eu la chance d'essayer de trouver à Itoudi. Il était gratifié par Aïdjo. Vous continuez, au lieu de trouver des solutions à des problèmes qui détruisent notre société, vous continuez à persister dans la barbarie. Parce que vous pensez que les anglophones, quand vous prenez d'autres anglophones pour manipuler avec votre système, comme vous avez toujours su bien le faire depuis la nuit des temps, manipuler les anglophones pour maltraiter d'autres anglophones. And I would like to talk to you, this Moja Moja. Now today where I see Moja Moja, now today I see that girl that woman where you go hold am, say na no pity woman. That woman where you go hold am. Now today where I see that woman say baby ubele. Okay, una the one give a little bit credibility for this government. Una the one try for give a little credibility for this government. On a si, vous voyez à quel point le gouvernement camerounais est prêt à exterminer les anglophones. Parce qu'il faut comprendre bien quelque chose. On parle mot par mot, exterminer les anglophones. Comprenez-moi bien ce que je vous dis. On a list what I tell, on a find for this place. On a si c'est, this Moja Moja, pourquoi il a work for B? Il a travaillé au B. Dans le jour où Moja Moja allait filmer cette dame-là, il marche avec des éléments du B. Toujours les corps de l'armée. Après avoir tué la petite Caro, vous êtes parti tuer la petite Caro. Moja Moja est parti encore, c'était toujours avec vous. Parce que vous avez un manque de professionnalisme. Quand vous ne travaillez pas pour l'intérêt du peuple camerounais, quand vous travaillez pour l'intérêt du président, du dictateur Pobia, vous pensez que le Cameroun vous appartient. Vous n'avez même pas, qu'est-ce que je peux dire? Vous n'avez même pas le mental de parfois se regarder devant un miroir pour se poser des questions. Vous ne connaissez même pas votre boulot. Aujourd'hui, I'll be very happy to say this lawyer, you don't carry Moja Moja go court. You don't carry go court. So on a toujours say Moja Moja they traumatize. How many people the Moja Moja don't go catch them? How many people the Moja Moja don't catch and they walk out of the system and Amber Boy this? Who fit judge Moja Moja for street where he hold gun for hand? Moja Moja, you see what you are doing to your population? And people are there clapping for you. And the Prime Minister, when he's coming to Boya, receive you so that give you the instructions that you can kill our people. You can join with them to kill our people, Moja Moja. How can you put a pregnant woman in prison? How can you? Who gives you that right? Who gives you that autonomy? Who gives you who gives you that power? How can you? How can you put a pregnant woman in prison? How can you? Vous voyez là où ça arrive? Vous voyez là où c'est en train de partir? Une femme enceinte avec 2 enfants, elle se bat pour élever ses enfants. Elle se bat pour élever ses enfants. Elle est au 3e enfant qui est dans le ventre. Il faut que encore un militaire du BI, des militaires du BI, comme eux, ils ne peuvent pas se mettre devant, ils prennent Moja Moja, ils mettent devant, ils font des vidéos. Moja Moja, c'est pourquoi on dit que c'est les anglophones qui tuent les anglophones? Pourquoi on dit que c'est un anglophone qui a tenté de le faire, c'est pas un francophone? Mais jusqu'à où? Et jusqu'à on vous demande pardon de libérer cette dame de la prison, une dame qui est enceinte, parce qu'elle a fait un enfant avec qui que ce soit, parce qu'elle a fait un enfant avec No Pity. Vous ne connaissez pas là, No Pity. Est-ce que c'est elle qui envoie No Pity bagarre? Est-ce qu'elle a causé avec No Pity pour que No Pity pas fait ce qu'il est en train de faire? Votre manque de compétences amène le Cameroun là où le Cameroun se trouve aujourd'hui.
Et vous perpétuez dans la bêtise. Vous continuez dans la bêtise en croyant que vous êtes en train de bien faire. Monsieur Dangote, je t'appelle Monsieur Dangote parce que Premier ministre, tu n'es pas. You are not a prime minister. You are not a prime minister. You will never be a prime minister. You know what it means to be a prime minister? You know what it means to be a prime minister? To be a prime minister, you know what means to be a prime minister? You should be ashamed of yourself. See what is happening. See what is happening in Dangote. You are there saying you're a prime minister. A pregnant woman is in prison. Est-ce que vous connaissez que les deux petits enfants là ont passé au moins 24 heures dans la cellule? Ont passé 24 heures en cellule, ces deux petits enfants. Those two children, after they don't come kill Wakaro, that two pikin, they don't be traumatized. Les deux enfants sont traumatisés. Par qui? Moja Moja. Who is Moja Moja? Moja Moja, because you do work and say, boy, you made a small dirty noise, say, Inshallah, Inshallah. Because you work and made a careless noise. So you feel he can give you the right to do what you are doing to our citizens. So you think you have the right to do what you are doing to our citizens. You say you are a thief. Because the work was more sneak them. They frighten people for quarter. You feel that sneak them na give you power. Who be you, Moja Moja? You carry woman, pregnant woman, go put her in prison. Look, it's true. It's true. It's not going to be now. But somebody have to pay one day. And no, I did ever repeat that for all my life. What I do for say, you know, if you plant cocoa, you harvest granite. Non, mes frères francophones, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Bien sûr, il y a un langage qui est utilisé francophone parce que ce n'est pas tous les francophones qui sont bêtes et bêtes. Ce n'est pas tous les francophones qui sont bêtes et bêtes. Il y a quand même certains qui ont encore la mémoire, la matière grise dans la tête pour réfléchir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et je vous rappelle encore que, est-ce que vous connaissez que ils ont tué la petite Caro? Ils ont tué la petite Caroline. Est-ce que vous connaissez que les enfants de la femme qui était enceinte, que Moja Moja est parti arrêter en disant que voici la femme de nos petits? Est-ce que vous connaissez que jusqu'à aujourd'hui, elle est en prison? Elle est enceinte. Il faut que les avocats font des directs pour dire non, on a porté plainte, on va faire ceci, il faut qu'elle soit en liberté. On supplie. Qu'est-ce que cette dame a fait? Elle a fait quoi? Donc, comme moi, elle a fait quoi? Donc, comme tout le monde se lève là, il prend son direct, il prend son téléphone, il fait des trucs. Donc, on va appliquer ça à les familles. On va appliquer ça à les enfants. Mais non. Pour bien regarder à quel point tu as mis le Cameroun. Regarde à quel degré tu as mené le Cameroun. Regarde à quel degré tu as rendu le Cameroun, rendu le Cameroun néant. Tu as rendu les Camerounais vraiment bizarres. Il n'y a pas la justice pour les pauvres. Il n'y a pas la justice pour les pauvres. Et il n'y aura jamais la justice pour les anglophones. On a été dans la forêt yes, on a support, on a like the Cameroon will be one and indivisible. Is this what we mean indivisible? Is this what we mean indivisible? You can stand there and see our sister. She is in prison. She is in prison. For God's sake. Pregnant again in that matter. She is pregnant again in that matter. And then you want to tell me the boys don't have the right to fight. You have to tell me the boys don't have the right to fight. You want to tell me those boys don't have the right to protect their land. Okay, they should not protect the land. They should come and kill all of us. And we should not stand there and be looking them doing, killing our people, taking our women pregnancies, putting them in prison, putting them in cells. Is that what you call right? Some they call themselves agombalas, that they can speak for the people. Just because they are speaking for their stomach. You are speaking for your stomach, you say you are speaking for the people. Do you think the Southern Cameroonian people are stupid like before? Are stupid like before? Look at what they are doing to our people. Do you know? We have not even finished crying the little Caroline. A pregnant woman is in prison. It's today that I'm getting that message. A pregnant woman is in prison. Une femme enceinte est en prison. Innocente de ces matières. Elle se bat pour nourrir ses deux enfants. Jusqu'à on va la juger où? Tribunal militaire. Elle n'a jamais porté même le demandement. Elle n'a jamais utilisé le demandement dans sa vie. Mais combien, quand vous avez, toi le pauvre ici, le papa vieillard ici, comme bête sauvage ici là, toi pauvre ici, tu es parti déclarer la guerre.
Et maintenant, ça te dépasse, c'est les innocents que tu veux, c'est les innocents que tu veux, que tu veux mettre dans tes bottes. Dans tes bottes. Hein? Quand on tue la petite Caro pour nous distraire, il faut que vous nous ameniez l'histoire l'histoire une fille Betty, elle avait sali les écans. On parlait que c'est ça. Le gars, c'est pas tous les écans qui sont bêtes, hein. Laissez-moi vous dire ça. Laissez-moi vous dire ça, si vous ne connaissez pas. Parce que on appelle ça la distraction. On appelle ça la distraction. On veut distraire des gens. Attendez un peu, j'ouvre la fenêtre là. Parce que je vois que je suis un peu noir là. Vous ne me voyez pas bien. Merde, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire? Tu as fait quoi? En fait, est-ce que tu as activé ton Bluetooth sur ton téléphone? Je crois. Tu as fait comment? Non, j'ai pas activé. Moi, c'est sur le téléphone. Tu veux faire comment? En fait, maman, elle va utiliser ton casque. Ton quoi? Ton casque. Mais mon casque n'utilise pas ça. Mon casque, tu peux utiliser. Oui, mon casque, c'est bon. Vous comprenez donc? Comme nous, on ne peut pas parler des choses bien. Les choses bien, on ne peut pas se mettre parfois et réfléchir. Vous réfléchissez dans son temps, so think about. Think about. So another one day for this one, careless idiot. Say he be black leg. He work now for go take picking the way. They don't kill him for 2016. They put any day for people they are group them. People they are group them. Put any day. I don't even know who they put it for the group them. Carry all picture them, put out the good there. Whether for see innocent ambassador them, whether they don't kill him, it make it, whether it make it glad though, I don't understand. The idiot, stupid coward. Stupid coward. You know, go, if you get time, now the way must get time for go fight for. For go fight for this kind of picking. How many women will be pregnant either for prison? Where you not do nothing. We not glad. We not happy. We not happy. And me, I don't even take my time for say no. Me, I she don't forget to talk anything for Facebook. Make I even cry this was picking for the normal way man get to cry picking. I don't say okay on the 30th. Moku work for Paris. Many man come work for Paris. Moku tell the world that this is what happened in our place. Some of you now go remember for this one no one come. Some of you now go remember for this one no one disgrace really the Paris. Some of you now go talk time for this no one make me shame. Let's say I'm a worker. Let's say they make it for me. I dey make for our future, now for our picking the what they make. If I dey make worker, now our picking, now my time I dey use them, now my time I dey give them. I give my time for free. But how na fish she don't quiet? Then the key what picking them. Then who pregnant woman? Vous prenez une femme, Monsieur Ngongo. Tu as pris tes enfants, tu as envoyé en Israël. Tu as pris tes enfants, tu as envoyé en exil. Et maintenant, tu étais à Boya. Est-ce que tu as demandé que cette dame qu'on a arrêtée, à Boya, avec 2 enfants, avec une, elle est enceinte. Est-ce que tu connais qu'elle est en prison? Monsieur Ngongo, est-ce que tu connais qu'elle est en prison? Est-ce que tu connais que ton élément que vous avez transformé en bille, comme vous avez transformé tout, même les premiers ministres en bille, les Tangandi en bille, tout le monde c'est bille pour tuer les anglophones. Et tu connais que Moja a arrêté une femme qui est en prison, qui est enceinte, qui est en prison. And when the boys are fighting, you say the boys should not fight. Let them not fight. Let me tell you, any look at any English company to say, make that boys not fight. Your head not correct inside. You get tumbled inside your head. When I share the video, the only thing you can do when I'm doing a live like this, the only thing you can do is to share. You share much as possible because it's not a matter of number of people who are going to be here. It's people who are going to see the video after. Who is important? If you remain so to look and so my brother. If you be in your sister, if you be in your papa, if you be in your brother, if you be in your Pekin tomorrow, we don't get to sit down and see how they kill what people them. We don't get to sit down and see how they kill people them. I know, I think in a time this way, any man must walk off a sleep. Any man must walk off a sleep. Any man must walk off a bed. Because things are really going wrong. How many pregnant women fit be for prison? Una tell me, make a listing, at least make I understand. Because I know I really understand.
How they fit catch pregnant woman, put her for prison? How they fit catch pregnant woman, put her for prison? So they want Georgie. The woman do it. He own her, no. Because he born one picky will not pity. Because he born one picky will not pity. Una get the right for go catch it. Vous voulez provoquer les anglophones. Hein? Vous voulez provoquer les anglophones jusqu'à un certain niveau. Hein? Je pense que la leçon que nos petits vous donnent, la leçon que Ivo vous a donnée, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore compris la leçon. Hein? Vous voulez écrire la leçon sur un bout de papier. Hein? You want to write it somewhere. And let me tell you something. Just know, say, if the granite fall for down, no matter say you no plant them, if you continue to throw water for skin, the granite go grow. No matter say you no plant the granite, it go grow. Mais quelle est cette façon de vivre dans un pays bancal comme ça là? Vous êtes là, vous parlez de canne. Vous parlez de canne, il y aura la canne, il y aura la canne. Vous voulez encore venir provoquer les anglophones, vous allez venir jouer à Limbe. C'est ce que vous allez faire. Vous allez venir jouer à Limbe pour dire aux pauvres anglophones, sortez, venez voir le match. Pour prendre les anglophones pour votre bouc émissaire. You are lying. You are lying. Oh, my people, let me tell you something. Everything is wrong this time. Everything is wrong. I just get up this morning and I saw that, I been see that thing, but I didn't know that woman do belly. I didn't even know that woman do belly. I been see that this thing, but I didn't know that woman do belly. I been see that woman, that kind of fat girl, the way they just fat, where they don't born and then belly don't come out small. But I didn't even know say, that girl, they will belly. And then when I want to tell you, say, this government really like we. When I want to tell you, say, this government will ever like we one day. When I want to tell you, say, this probably a government will ever give we credibility one small. When I don't burn people to villages them. When I don't kill people to picking them. When I don't burn people to woman the inside house with belly. Shoot some young ones who were just playing. Kill our people innocently for nothing because you are afraid to go and fight with people who want to fight with you. The Amber Boys are ready for you. Vous avez tué tout ce que vous pouvez tuer, mesdames et messieurs. Vous avez exterminé le peuple anglophone. Mais jusqu'à où vous voulez arriver pour nous exterminer? Jusqu'à où vous voulez arriver pour nous exterminer? Vous voulez finir notre race? Vous voulez exterminer notre race? Mais vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour tout. Monsieur Ngongo, tu es parti faire quoi, Boya? Tu es parti faire quoi, Boya? Le cinéma, c'est toi qui dois aller à Boya. Où est ton Mongol Pobia? Où est ton Mongol Pobia? Il n'est pas Boya. Pobia n'est pas Boya. C'est toi qui tu es devenu le président de la République. Tu es devenu le président de la République camerounaise. Mais vous prenez le Cameroun pour un pispion. Hein? Vous prenez le Cameroun pour un pispion. Hein? Vous poussez le Cameroun comme il faut. Chacun vient juste à pas de ballon et pas. Donc c'est toi Ngongo qui est devenu le président du Cameroun. Mais laisse-moi te dire une chose. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Continue de faire tout ce que tu fais avec Pobia à son âge qu'il a là. Il ne veut pas lâcher le pouvoir, mais il finira par porter sa croix. Il ne veut pas lâcher le pouvoir, mais il finira par porter sa croix. Pourquoi? Parce que quand tu perpétues, quand tu continues de perpétuer la bêtise, tu finis par récolter ce que tu as semé. Pobia ne peut pas se mettre, se moquer des Camerounais comme ça là. You want to kill all the English Cameroonians. You want to kill all of us. Your plan is to kill all of us. You think with your gun, you are going to make us sit down quiet and be afraid of you. You think we are gone, you can make everybody silent. You think you can buy us Southern Cameroonians? You can buy all the stupid people like Moja Moja, who have no conscience, who even make it chief. Or now that gun, we don't can go take that part for chief, for that play be chief or chief. I want to say the only thing you can do, share this video, please. Share this video. Share this video. You can make 10 share. I don't care. Make 10 share. It's the number of people who share the video who matters. I want the video to reach everywhere. I don't can't tell enough. Yes, una be no. Una be no. Una they sit doubt them. Say they want kill all of us. Una they sit doubt and say they want kill all we. Make a tell una today. Say, look, for no country for this world, if you go catch woman where they belly, they go put her for prison, where do nothing. There is justice for everything. If that girl, if you say for being a woman for no pity, if for being a woman for no pity, she deserves respect. She deserves respect and honor.
She deserves to be, to be considered, at least, as a human being. She deserves all those things. On ne peut pas venir prendre une femme enceinte, on peut la mettre en prison, et maintenant, c'est les avocats qui se battent pour qu'on la libère. Et on va la libérer. On va libérer ces dames. Parce que quand on commence à parler comme ça, on va la libérer. Et on va laisser cet idiot de Moja Moja continuer à faire ses bêtises. Moja Moja, you didn't start to do, non? You didn't start to do. Je vais te parler maintenant qu'en patois. Dans la tradition que tu fais là, moi-même je suis dans la tradition là. Now I go talk for you now for coin talk. I'll talk for you for the same tradition we dey inside. Oma odu rembano. Moja Moja, Oma odu rembano. We odu rembano. Okay, imbe be kotuma. Ozadu woremba. Bana woremba chawa odui ize ebe idu woremba ocho. Okay? Okay? Imbe wetuma. Ngana wa miya ngana nyoa motwa ya manyang iya ina danja iya babura woka ozito nyarawe. Mbanjoku imbe weko Moja Moja ozito mba mbanjoku. Njokuma we winya woko. Oze nemba fafa inde ozo nemba ozo wa nana. Ozo nemba ozo wa nana. Okay? Ngana nyoa motwa ya ma iya ina danja iya mabura woka ozito nyarawe. Ngana nyoa ama iya ina danja iya ama obuza ka ito nyarawe amabura woka ozito nyarawe. Aka woka. Bana ben nenyo baba nyoe ba boru nyoe to. So ocho di biawe ama tuma teta obobora but abo tatawe. Tuma teta obobora but abo tatawe. Everything where you do people they look you. All thing where you do with the siam. How you want be that picking snake? You go be that picking snake. Oma do woremba. Ize azuzu you do woremba ocho. Ize azuzu you do woremba. You go catch snake. You go catch snake. Snake. You catch people them. Can't they frighten them with snake? Can't they frighten your own brother with snake? We get danger how they call it venom for English. We get poison. You can't fighting them. How many people then with that Moja Moja don't maltreat them inside that chief palace? Look, let me tell you something. No matter how this problem is going to be solved, that chief palace, they are going to burn it down. They will put everything down. You will never, your name will never, look, they will never pronounce your name in a paper that concern Southern Cameroon. We will wipe you from square one to square zero. Your generation will be wiped. Look, you will regret why you decided to do what you are doing, and you will regret it. I'm taking it for seriousness. I'm very serious with you. You should be very careful with what you are doing with the Southern Cameroonian people. What people never be a suffer, then after each judge like you go turn out beginning, go make rubbish because if you say get wish, you get who can wish. You don't see better wish. You know they can't wish you not get them. You want to see wish? Just wait. Just wait, you go see wish. See me some dirty ratio. The most dirtiest Saudi Cameroonian. You go carry your friend them. Your friend beat them. More say, okay, more say yes. You want show Cameroon government say you like it plenty. Why you not leave the people they made snap them? Why you deal with that beat them? Why they not show your face on the picture? How will you dull? You don't get sense. A whole man will get chief sentences. Est-ce que vous allez le condamner, Moja Moja? Vous allez le condamner? Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'aller en prison? Vous pensez qu'il mérite d'aller en prison? Moja Moja, ne le mettez pas en prison et vous allez voir. Ne mettez pas Moja Moja en prison et vous allez confirmer que le tout si on va seulement motiver les gars. Même s'il faut faire la paix avec le diable. Nous, on va faire la paix avec le diable. Oui, on va faire la paix avec le diable. On ne se laissera pas faire. Oui, même s'il faut faire la paix avec le diable. Même s'il faut grimper les montagnes de l'Himalaya. Même s'il faut traverser l'océan le plus profond du monde. On va arriver à ce niveau. Parce que vous voulez exterminer les anglophones et vous voulez que nous on reste tranquille ici. Et on vous regarde tuer les anglophones à petit feu, arrêter nos femmes enceintes. Our sisters who better go put them for prison for nothing sake because you are afraid to go and fight the war you proposed, the war you decided to do with the Ambazonian people. And you feel Ambazonian people are going to stay down and be looking you doing it because I will be afraid because I'm an artist.
I want to live my life without Cameroon government. My life is finished. Without Cameroon people, my life is finished. Well, we the party. I don't answer. No man not talk. If I talk, they will make a man not play again. Fuck you, man. Go look and go and buy a blockade and granted. I will pay the bill. I care less about all of you. I care less about all of you. I don't care with my career. I don't care with my career. I'm not much important than all those who are dying. I'm not important than all those who are giving their life for the revolution to liberate the land. That you, the Agon Balas, you can't speak nothing today. You are just there silent. You are just there silent. You are the moderator of the comedy. They are using you to make comedy. And you think you are people. People who can respect you are people who just see you on the street and be afraid of you because they know you are speaking with the government. But interiorly, you are nothing. You are empty. All the lawyers. Where are our lawyers? Where are our lawyers in that country? Where are the Anglophone lawyers? That you can see a pregnant woman. A pregnant woman. A pregnant woman. Je parle en français. Une femme enceinte. Une femme enceinte, une femme anglophone enceinte, elle se bat. Elle fait son call box pour élever ses enfants. Elle fait son call box pour élever ses enfants. Mais vous venez la prendre, vous la mettez en prison. Jusqu'à on doit la juger au tribunal militaire. Le tribunal militaire du Cameroun est devenu un tribunal où on juge les Mongols. Ou ce n'est pas un tribunal militaire, on juge n'importe qui dedans. Kamto, tribunal militaire. Bibou Misak, tribunal militaire. Mbala, tribunal militaire. Une fille a bousculé son gars en route, tribunal militaire. Une fille n'a pas préparé chez elle, son mari l'a giflé, tribunal militaire. Kamto veut sortir pour marcher, tribunal militaire. Vasero chante et n'est pas d'accord avec le fonctionnement, tribunal militaire. Qui encore? Tout le monde, tribunal militaire. C'est ça un pays. Voilà le pays que vous voulez construire, vous voulez faire la canne, vous voulez montrer à tout le monde que le Cameroun va bien, tout va bien. Mais tout ce qui va se passer pendant ces cannes, vous allez porter la responsabilité parce que je vois beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont se passer, mes frères. Je vous le dis, copiez la partie ici là. Coupez la partie, c'est copier que j'ai dit que cette canne qu'ils voulaient organiser, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer pour la honte devant le monde entier. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. En anglais, on dit que fly away, you know, fly away, it follow grave, when a grave for down, it will go with the corpse. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Est-ce que vous vous imaginez que cette femme, elle est enceinte? Est-ce que vous vous imaginez que c'est un gars de billes qui a tué la petite Caro? Et quand on a voulu parler de la petite Caro, le gouvernement de Pobia a plutôt voulu appeler une fille, Boulou, pour qu'elle vienne, elle se place à la toile pour faire de la comédie, pour distraire des gens, pourquoi on ne parle pas de ça? Parce qu'ils connaissent que quand elle va venir parler des Bamileke, les Bamileke vont s'acharner, les gens vont tomber dedans dans la toile et ils vont oublier qu'on parle que le gars là a tué la petite fille là. J'ai sa vidéo ici là. Petite sœur, même toi-même tu as fait fort, hein? Tu as fait fort. On parle d'une fille qu'on a tuée à Boya. Toi tu parles de Bamileke. Finalement, c'est avec quel rapport? C'est avec quel rapport? C'est toujours la haine là. Tu as peur de parler des anglophones? Tu as peur de parler des anglophones? Pas des anglophones. Parce que n'importe qui. Vous pouvez encore parler des anglophones. Quelqu'un peut se lever par les anglophones. Can you speak again to a Saudi Cameroonian? Can you speak again to a Saudi Cameroonian? Non, vous ne pouvez plus vous lever par n'importe comment à un anglophone. Vous ne pouvez plus, c'est fini. L'époque là est finie. Où tu vas dire un anglophone, va dire les Biafra, les Bamenda. Non, c'est fini. Maintenant, quand tu vois un anglophone, tu dis voilà garçon. Quand tu vois un anglophone, tu dis voilà garçon. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant là. Quand tu vois un anglophone, tu dis voilà garçon. Parce que nous on est garçons. On ne recule devant rien. Qu'est-ce qu'il y a en face? C'est maïs. You understand? Na vita na begin to na rubbish them. Say the na who them this master Biafra them na lie. That time don't pass for because talk for English man so. Yeah.
That I don't pass on to so. And if that respect we can be today, na voseka o, na voseka amba boys them. If that respect we can be today for Southern Cameroon, na voseka amba boys them. Alors vous m'avez radicalisé, maintenant je vais vous dire une chose. Vous m'avez maintenant radicalisé alors en vrai maintenant. Donc c'est parti pour partir. Mieux que, hein, on va seulement mourir dedans. Look, je suis le leader de la 3e génération, si vous ne me connaissez pas. Le leader de la... That's que, I don't see this with my belly, and today with my head don't box inside. I don't sleep the whole night while I see the news. I don't sleep, not I wake up, because I sleep around like 5 o'clock. The only thing I feel do now for share this video. I want to make the Prime Minister, Dawana Dongute, make it listen this my video. Listen carefully. Open your ear. You this man, open your ear. Open your dirty ear because your ear is too dirty. Now you have to open it. Let me put something inside. Let me put a little bit of sense inside. Okay? Open the ear. There is a boy in Boya called Moja Moja. You have to go and hold that boy. I want to say that boy in jail. That is his place. That boy cannot live with people. He cannot live among people. He's a beast. He's a beast. So do it. If you want to be considered again, one small, do it. And libérer that woman. On a libéré that woman. Enlever cette femme qui est en prison là-bas. Avant que je ne m'énerve, enlever cette femme qui est en prison. Avant que vous pensez que quelqu'un a peur de la mort encore? Vous pensez que quelqu'un comme moi, j'ai encore peur de la mort? J'ai peur de mourir. Moi j'ai peur de mourir. Oubliez, hein? Oubliez, hein? Vous pensez que quand on s'attaque à Pobia, on ne connaît pas à qui on s'attaque? Vous pensez qu'on ne connaît pas à qui on s'attaque quand on s'attaque à Pobia? Un dictateur de 40 ans? Vous pensez que c'est de n'importe qui? Tu peux te lever un matin, tu commences à parler d'un dictateur de 40 ans? C'est parce qu'on a confiance en nous. On sait là où on va. On a les pieds sur terre. Et on a les moyens pour accompagner cela. Allez en justice, vous portez les gens plainte en justice, non? Allez en justice, portez-moi plainte. Portez-moi plainte en justice. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous comprenez? Parce que vous voulez rester là, on tue les anglophones, vous ne dites rien. Vous voulez rester là, on extermine les anglophones, vous ne dites rien. Vous faites semblant que vous aimez les anglophones. Si c'était vous, on prend une femme enceinte, on met en prison, qu'est-ce que vous devez faire? If na una say, una be black legs them. Why una need to come out talk? If you know my say they put that woman for prison, or una the glad, or una the happy. Yes, una happy no. Una the glad how they put it for prison. May they kill you. May they kill her, they kill Caroline. May they kill her, they kill a small Caroline. Una may they do how? Una talk. Una talk. Una share this video. Una share this video. Now start today this. I don't say all man the house. Una share this video. Una make me now 10 share. Una the glad. Una the glad non? S'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi un peu le thé là, s'il te plaît. Fais-moi mon thé. Je bois un peu le thé ce matin. Look at these stupid people. Who are getting come for university, they can't rape them. Way back go for national assembly, he talk. When he come for Europe, people then say why he run, master, he don't do it, he only go turn and talk. Because we need to appreciate what you are under the doam. We need to appreciate what you are under the doam. Honorable Wemba do his job. He do his job. I able for the better people do the job as he do. We get to give you the respect. But some of you, as you say, some of you, no one forgive that respect. That place where he deserve him. He do a very great job at that time. Some stupid one day saying a black leg. In the past all the time, for take people their picture. Take people their picture. Amber Boy don't die for 2016. They can't place them for Facebook, then they place and place. And they say that's some palmarès. Already, whether not come palmarès in the game of instance, I don't ask myself plenty question them. So more illiterate way chief his brother a passport for come for Europe. If he asking like a we for enter inside Europe, if you don't have a brother account chief passport in Europe, you want chief passport because you want to make it die. You want to make it die for Cameroon, maybe you come for Europe. Small thief man, small illiterate. See me some dull idiot. So look and I say, you don't get courage. If you get courage,
take your face so put your face so for telephone so talk, we could see you. Now for the know I get courage. Don't come get talk about Amber where you know get no courage for inside a sense. If you get courage, if you get courage, countryman, put your face for your camera so talk. Talk, make they see them. Talk, make they see you. Make they watch you face to face. Not begin to make dirty nonsense. Say you can't take picture the way they can put them. That one a rubbish. That one a big rubbish. Now not go imagine say we there for here some woman there for prison where he be innocent. He begin and they suffer for nothing. Upon the suffer where they don't pass through. Do one of the car them against side. De vous pensez que les anglophones c'est des fous, mon frère? Comment on va juger une femme enceinte au tribunal militaire? Elle a fait quoi? Comment on peut juger une femme enceinte au tribunal militaire? Donc Moja marche comme ça depuis, il marche avec les éléments du billet. Moja marche comme ça depuis, il marche avec les éléments du billet. Donc tous les bruits que on a noise Moja de make il dey with be them for your back. Donc il dey with be them for your back because he don't be inside military. And now the one kind now how he be thief, he don't be inside military. Now they can't take it and use them. They use it now for say, men I go kill ambassador. The men I go traumatize while picking them. They go traumatize while picking them. See how they draw down my belly. See how Moja they draw down my belly. Do you feel it? Moja they draw down my belly. That means say, so they try to say couper. I just say, he kick down my belly. He kick down my for underbelly. He kick that woman for underbelly. Can you imagine? Can you imagine? He kicked that woman underbelly. He kicked the woman underbelly for prison day. You know say they beat that woman for with that woman. They 7 months for belly. You know say they beat that woman for that place. You know say they beat that sister for prison day. You know say that woman they passed through hellfire for that prison day. For which way you not do. For nothing way you not do. Because say you want to say Pobia na he be the only man where he bring peace to Cameroon. Who said the eat your day? Since when they kill baby Caroline, he come, probably don't come for Boya. He don't come for see the baby Caroline, mommy them. Or if he say he be God, where if they see they go well, it say he go live for more than 120 years. He no go live like normal human being. He too go live like normal human being. No matter what way he do, the sun will finally rise for himself, for his side. He let go come down, the sun will rise. Qui monte de San Pobia, le soleil va briller de son côté. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas tromper le temps. Mais tu peux tromper le peuple pendant un certain temps. Mais tu ne peux pas tromper le peuple pendant tout le temps. Mais sois donc sûr que maintenant les anglophones ont ouvert les yeux. Et rien ne serait plus comme avant. Parce que nous là, on ne te laissera plus faire. Et vous les francophones qui pensez, vous qui êtes au pouvoir qui pensez, que vous avez encore la légitimité de venir prendre le Southern Cameroun et faire de ça votre tableau de damier, alors vous trompez longtemps. Parce que rien ne serait plus comme avant. Rien ne serait plus comme avant. Tant que je vivrai, rien ne serait plus comme avant. Si vous voulez, vous ne connaissez pas, ça ne fait que commencer. Je vous ai dit, ça ne fait que commencer. Parce que chaque chose a son temps. Et on laisse le temps au temps son temps. On laisse le temps au temps son temps. Parce que, mes acteurs d'Argentine. Oh non. Oh, life. Una tell me, my brother, una no go respect una boys of Oseka weti. Ibi no matter they can catch una sister, go kick woman o belly, kick woman we get belly, kick it for belly. Because say, maybe na this idiot for Pobia go start that war. They be asking war. Let's see. Maybe na this idiot for Pobia go start that war. They be asking war. They be asking say make it start war. Why today it traumatize civilians them? Una no play no pity them. Una go fight for them, no? Una leave some picking the woman make up bikini, take care of the picking them. Una want kill all Anglophonian them. Oh my people. Now only fool, now only fool, dull, idiot. If you just stand up, they talk about this government again. Toutes les billes, toute la police, toute la gendarmerie qui est au sud, surrounding Cameroun. Je vous emmerde. Vous ne travaillez pas pour la population. Vous travaillez pour Pobia. Et trop ou tard, vous allez regretter. C'est à votre vieillesse que vous allez commencer à parler des choses qui ne tiennent pas debout.
Comme on voit souvent certains qui vont en retraite, qui pleurent, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils pleurent. Vous avez encore la force. Utilisez ces forces pour aller enlever le dictateur au pouvoir. Devenez des héros d'aujourd'hui. Faites comme vos frères d'ailleurs. Faites comme vos frères d'ailleurs. Il est temps que Pobia nous libère ces pays. Il boit un peu la tisane. Il est temps. Mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette histoire-là? Et c'est logique. Et puis normal. C'est un peu des mots. When I go put some girl for prison, when I go put some girl for prison, and I go make it life so for you, I go invite some of you now. Say on Saturday, this Saturday when they come, Saturday on the 30th, I dey make people that come for Paris more worker. Some of you now go remember that was enough for house. Say okay, you look me for waiting, concern for waiting. When I go sit down for house, people the way they want come work out to me, they can work out to me. Those who want to let me make them know, they will come and work with me. And more when no one come, make it shit off the house. I need to beg no man for come. Because tomorrow, you will be in your own time. Tomorrow, you will be in your own time. Today, Nara poor man in America, he go work for a Pekin, but he no say probably at the time Pekin for kill him. The Pekin die, they say na Amber. Anybody die, na Amber. Anybody die, na Amber. Woman do better, na Amber. Woman, she don't for down na Amber. Woman do this, na Amber. Amber, they everywhere. Amber, they everywhere. That means say Amber don't have traumatized phobia. When you say no, ils ont déclaré la guerre, on fait la guerre. You will make the war. You go fight the war, no, my brother. Phobia, you go fight them, no. You go fight them. Vous qui parlez de Cameroun. Le Cameroun, c'est quel pays? Le Cameroun, là, c'est quel pays? Que pendant que les gens là sont là, quelqu'un rêve d'aller au Cameroun, c'est un tumbap. Il y a les armes au Cameroun partout. Toutes vos vies là, toutes vos vies que vous faites au Cameroun là, c'est du people. C'est du n'importe quoi. Il y a les armes au Cameroun partout. Partout là, il y a les armes. Donc, regardez bien le Cameroun, depuis que Pobia a volé le pouvoir de Kamto. Depuis que Pobia a volé le pouvoir de Kamto. On parle bien français. Depuis que Pobia a volé le pouvoir de Kamto. Regardez bien. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle on attend du Cameroun? Quelle bonne nouvelle vous avez déjà entendu du Cameroun? À part que voler, à part que tuer, à part que assassiner, à part que voler les organes, à part que... Il y a quelle bonne nouvelle? Vous avez entendu qu'ils ont fini un chantier? Le stade Olympique, ils font comme si c'est le premier stade du monde. Ils font comme si c'est le premier stade du monde. Ils sont là-bas chaque jour, ils fument. Ils ne fument pas le derrière, ils fument toujours là où c'est bien beau pour montrer aux gens. Vous allez faire quoi avec? C'est ça le Cameroun? Le Cameroun, c'est limite au stade. Les artistes, eux, ils vont jouer où? Les artistes ont quoi? Ils ont un stade de spectacle. Ils me disent, idiote. You ain't no one contribute. You ain't no one support. You want to remain quiet. You get a look at because all we can owe one day. And we can't regret say why we need to give effort for fight this fight where the past now so. Because we go owe one day. And the only thing we can some of you now. We not go regret say where when this boy they keep fight, we keep take a lesson and nothing. We not go cry this day. We not go cry this day. Because some of them look at that as in a film. Because for una know, master, me I want to go make Cameroon, I don't want problem. But you forget for no say, this problem happen after your time. And you get to be part of the time. When they go say contribute, when they go say you and no one talk, give support. You know one support. You should don't quiet for your own side. Say no matter, they exaggerate. Let me tell you something. All will go old. In 30 years' time, we don't papa them. You like it or not, you take it. In 30 years' time, we will be papa them. We will be picking them again. You understand me? In 30 years' time, we will not be 70, 80s. We will go for that pobia age now in 30 years' time. So, it's better you realize now or you will realize later. Because there are two things you have to know. It's better you realize now that the best of what we can do is to realize that we have to do our best to liberate our homeland. It will be better for us now.
Yeah, I believe that it is the ultimate decision. It's the ultimate thing we can do now. Because j'ai compris que le Cameroun francophone ne peut rien arranger avec le Cameroun anglophone. On crie paix, 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 paix partout. Personne ne veut se lever. On crie paix, paix, paix partout. Vous voulez seulement boire vos bières. Alors nous, on ne veut pas boire la bière. Nous, on veut assurer l'avenir de nos petits-enfants. Let me repeat it in English. I understand now that the French Cameroon has nothing to do with us because they want to drink their beer, they want to drink their alcohol. But we want to assure the future of the new generation coming. We have two ways of seeing things. We have two ways of seeing things. On a deux façons de voir les choses. Vous comprenez? On a deux façons de voir les choses. Donc on ne peut pas voir les choses de la même façon. Ce n'est pas les mêmes gens. On n'est pas les mêmes gens. On n'est pas les mêmes gens. On n'est pas les mêmes gens. Donc je vous le dis aujourd'hui pour que vous compreniez. Good morning, Master. Good morning, Jet. Vous pensez que vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes qui? It is time. It is time. Or you'll be late. It is time or you'll be late. It is time or you will be late forever. It is time. It is our time. I don't care. What can happen, let it happen. If the worst can happen, let it happen. No problem. No problem. People have gone. People have already gone. And we are still there. So if it had to happen, let it happen, my brother. We know it's going to happen one day. Let it happen. It's for me, don't be worried. There's no problem. Don't be worried about me. I know they are behind me, they are looking for me, but no problem. Don't worry about me. What you have to know is that you have to stand up. Stand up now. All the Saudi Cameroonians, stand up now. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Yes, be proud of yourself because we have to make history now. We have to make history now. Stand up, stand up, stand up. Southern Cameroonians, stand up. They are killing we. They are killing our people. Our people are dying. Stand up now. Stand up for God's sake. Stand up for God's sake. On Saturday, on the 30th, Saturday 30th, you are waited. Stand up and come and let's walk into the street of Paris and tell the president of Paris that Pobia is killing our children in Amazonia. Pobia is killing our children. Pobia is committing genocide in our people. Come on the 30th. Come all. Come in all parts of the world. If you have money, if you're in America, you want to come, come. If you have money, if you're Asia, you want to come, come. Everybody have to be there, so we have to make it big. But moja for you, just don't quiet. Just don't quiet, moja for you, just don't quiet. You be backward, no, backward, are the same thing, no. Backward, are the same thing, no. You will get the same wish. You just if you get some wish, you will not get them. Yeah? If you get wish, you will not get them, moja. You be backward, I be backundu. Not the same thing, no. What is there for the we all Maria, ban you Maria. You want us waiting? We all you don't say water, I didn't say water. What you want to talk? If you say fighting now, you get which person. You don't get which person, not body, eh, moja. You know you get which person, not body, eh. You know get which person, man, eh. All that you don't approach them. They just look our eye. Because the weather army clothes, if you say orange, you take snake them. Snake na waiting. For you what day for you here. People they sleep with snake inside house. You don't know so? People they get snake like their dog. They always get dog for house, dog. People they get snake for you so. You the carry and walk inside boy. When they see they laugh. People them for here they adopt snake like Pekin. You don't know. You take on the work and make like say you get wish. Oh that do with them bah. You never get wish. Oh so Maria. Because that time will reach where they will show wish, you know, show your own wish. That time you go no say easy. Bakin Yamboka.
See me some dull idiot, so caricature. Dull idiot, caricature. Now you carry that woman, go put her for prison with belly. Hi. Man. This boy don't touch my breed at this morning time. Moja carry woman with belly, go put her in prison. Say he be thief. Because he carry, he wear big clothes. Fighting the village. Ah. Dangote, I don't warn you, this prime minister. If that Moja not go for prison, then you go listen me. You come for this party one day, come me one turn. You go get a good hand on this my hand. Until you think I'm joking. You think I'm joking. So, you know, there are sometimes for life where once somebody something, all my don't look and I say I laugh and I joke. I don't know the tension where I get up from my belly. I don't know the level where I don't reach. The level where I don't reach. No. When I get to come, ask them. We know the level where I don't reach. The stage. Where are they? The stage where they bad plenty, you know. Bad plenty. I tell you one time. Bad plenty. So, if you say, we don't want to share this video, or I mean, we need to share. Anyhow, if you don't want to share that one, that's not a problem. A problem. I will put my number so that if any man will give his own 39, 35. Any man talk about this woman, 35, 10, 86, 57, 7. So now my number that what they put on. So if any man want call, make it call so that Mo could talk. Talk about this woman, okay? Talk about this woman. Now my number that 0039 35 10 86 57 47. Now my number that you call, you talk about this woman. This woman where Moja don't make an idea for say for Utibere. Talk something about this thing about. Mo will take even a 3 or 4, 5 people them. Where if you talk, I wait to now. Una calls. It not be normal. It not be normal. Say woman de ubele. Okay, na the very particular Moja go for television. We can say, Master, would you fear? Would you be very sorry for the picking we don't kill her? But when I eat the tomato, I picking them. Now I catch a woman de ubele. You know what you catch woman ubele go put on prison? You know what it mean for catch woman we do ubele go put on prison? For catch woman do ubele go put on prison. You know what it mean? That's some big slap, eh? That's some very big slap. If never feel them, when I if you say no, they can go for like me. Who's like how they can go for like me? Who like how they go because just a woman? Where woman, that woman get one pick. Whether that one pick you get that with no pity. But the woman don't make it life. He didn't even depend on a war. He didn't even follow on a story themselves. If he get life where he penny, he picking them first day where he get to feed them any day. But the best thing we want to see for do na for carry go put up prison, make una judge. Una est judge na for waiting. Vous avez quelle preuve pour aller la juger? Vous avez quelle preuve? Vous avez quoi contre elle? Vous avez quoi contre elle? C'est interdit au Cameroun de sortir avec quelqu'un? Hein? Qu'est-ce que je dis ici là? Villageois, ça veut que tu crois villageois. Tu dois aller vous faire cuire les œufs spaghetti là-bas. Je connais que vous êtes là. Les traîtres, ça vous fait mal au ventre. Mais vous là, vous n'avez rien à foutre avec vous. Vous comprenez? Vous n'avez rien à foutre avec vous. Je passe un message, ça passe. Ok? Ici, c'est la page, ça c'est la page du King. La page du number one. C'est la page du number one. C'est la page du King, ça. Laisse-moi te dire une chose. Quand toi, tu restes là, tu ne fais que bavarder. Qu'est-ce que tu peux apporter pour le Cameroun? Tu ne peux rien apporter pour le Cameroun. Tu ne peux rien apporter pour le Cameroun. Tu ne peux qu'apporter les injures. Et les injures nous mènent où? Ça nous mène là où nous sommes. Tu ne peux qu'apporter les injures. Parce que pour vous, c'est injurer quelqu'un qui vous fait plaisir. Est-ce qu'un jour tu peux faire une vidéo pour parler au Premier ministre? Est-ce qu'un jour tu peux faire une vidéo pour parler à Pobia, qu'on n'a pas de route, que les gens meurent à l'accident, que le Cameroun est un pays perdu? Tu ne peux pas faire ce genre de vidéo. Parce que toi, tu es né pour te contenter du peu qu'il y a.
Tu es un être humain limité. Mais nous, on n'est pas limité. On est venu sur terre pour bâtir. Et nous, on est en train de bâtir. Même avec la bouche, on peut bâtir. Parce que ton silence te rend complice. Si tu ne sais pas, je te le dis aujourd'hui. C'est pas possible cette histoire. Quand on a call, si vous appelez, appelez, voilà le numéro. Vous pouvez appeler, vous appelez. Sur WhatsApp. Vous appelez. When I tell me whether it be normal, say the moja, carry woman we do better, go put her for prison. So na lawyer, they can't say me they judge a woman. Oh my life. Oh my life. Because the media is moron and say Cameroon one indivisible. Hello? Oui, hello, Grand Willie de Paris. Yes, Papa. See what you know. Good morning. My first time this will call you, but I only watch you for the last 3 years, and I've been so happy. My name is Eyong Egbe. Thank you, Papa. I've been for Limbe Boyakumba, so I've known you for those early days, the way you dance around, you move Saka, so yes. So I've been very happy. Thank you. Don't reach right for this level. But you not only end for you put your reputation on the line. You use that for advocate for our people. I think where most other people they work at they check their shoulder, so they're not there without nothing them. But wait they don't know now say thing you did too. Now people like will also go free Africa in the future. Now people like will go to get Nobel Peace Prize for Africa. Not the fake one that they give for politicians for the world. So I want to thank you very much. I want you to let you're on the right track. Thank you very much. Just to carry on the go. Carry on. Don't stop. We are behind you. Thank you very much. Droves, 100,000 we are behind. We are supporting you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We'll take another man. Calls over plenty. Hello? The one take key don't go. Anyhow way they. Thank you very much, my boy. Thank you very much. The matter not I forget price. The matter not I forget price. Now only blind man fit turn up for a room sleep. You need to see which they happen for Southern Cameroon. Now only blind man fit turn up sleep now. Don't say no, Master Nadi boys they make them. The boys they make nothing. If some man pushes to go for war, the only thing we do now is we must fight. And that is the fight. Hello? 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 Man, they call, but they take your call, but now in the for. Hello? Hello? If they say now some number, well, I can't count to this, so 00212. Now, I can number that. They count on our side. They count on our side. Because I don't take either line, but you need the pass. You know, you need the pass, so be very sorry. The person say, una tell me whether this boy, this moja, or una tell me say on Saturday una go be for fee. Now who did you call now? Hello? 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 Paris, bon. Allô? Oui, je vous écoute. Moi-même, je vous écoute. Bonjour, Willy de Bonjour, Paris. mon frère. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Non, je vais très bien. On t'écoute alors, papa. Je suis Franck Hubert, j'appelle depuis le Maroc. Ah, c'est le Maroc, mon petit. Ouais, Achia. Oui. Achia. Bon, je vais d'abord commencer par saluer l'engagement que tu as pour le peuple camerounais. Merci. C'est un engagement qu'il faille saluer parce que tout le monde vous suit, hein, particulièrement moi. Je suis le direct des gens qui sont instructifs. Je suis le direct des gens qui ont de l'amour pour un peuple. Je suis le direct des gens qui se soucient pour les générations à venir. Merci. Et quand j'essaie de voir tes actions, toutes tes actions vont dans ce sens-là. Et vraiment, j'ai tenu à appeler déjà pour te dire un grand merci et de continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Maintenant, depuis le problème de la sœur, de la fille, parce qu'on ne va pas dire c'est une fille qui est morte à
Boya, c'est notre fille, c'est notre enfant. Ouais, ouais. Parce qu'à la base, nous tous, nous sommes Camerounais. Ouais. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Parce que quand je t'entends parler, c'est comme si tu n'es pas un peu content de la partie francophone. Je vais te rejoindre. Tu as parfaitement. Je ne pense pas que c'est un problème qui devrait seulement concerner le South-Est Cameroun. Je pense que c'est un problème de la femme. Oh là là, tout le peuple camerounais. Parce que la partie francophone a un peu cette tendance-là à vouloir toujours négliger le problème en disant que ça ne nous concerne. Or, nous devions nous devions unir les efforts afin d'aller dans le même sens. Parce que cette dictature qui existe aujourd'hui ne fait pas seulement souffrir une partie du peuple camerounais, mais ça fait souffrir tout le peuple camerounais. Donc, je vous félicite. Merci beaucoup, mon frère. Nous vous demandons de toujours aller dans cette direction. Merci beaucoup. Un jour, comme tu as dit, one day, ça va changer. Merci beaucoup. On prend quelqu'un d'autre. Donc, c'est d'accord. Nous take another man again. Allô? 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 Yeah. Vous voulez parler? Yeah. They listen you. Mon beau-frère. Ouais, c'est comment? C'est moi, Peter. C'est moi, Peter. Peter, c'est comment? No, I didn't know grand frère. Abi ambassador, they don't tell me too much la République avec Abi. Ben you start talk French. You want talk French? No, because you did bilingual. I didn't like. Ben you want talk with your English. Talk with your English. Not going for French because me I receive all man. I'm sorry, grand frère. Yeah. I'm very sorry. Nami ya petit frère Pierre. I'm sorry. Our spirit. I didn't like for your video. Yes, go on. They listen to you. So grand frère, till we happen with Nicoline, and till we happen with no pity his wife. Even Ben Laden, when he bomb World Trade Center, American government no confiscate his wife and the children. You understand what I tell you now, your parents? And your guy, they get you know. You don't correct. I mean, Ben Laden, Osama Ben Laden, when he bomb World Trade Center, he became woman and begin them. But what the American government do for a woman and he begin them? They don't kill them, they don't lock them. They don't starve them. They don't batter them. They live in peace. Regarde un peu ton peu par ici, si c'est arrivé là-bas. So, grand frère, I follow you. I just want for proof for you say I be a follower and you are a fan. Since you be in Cameroon, I don't always love you. I don't always like anything you do. Thank you very much. So I just want to make you know me, grand frère. Thank you very much. Yes, I deal with you all the time. Now one spirit. Leave and make they continue. They want key all we. They not go fake key all we. They not go fake key all we. I deal with you one spirit. I deal all with you one spirit. One spirit. Take care. One spirit. Yeah, brother. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Well, thank you. Ok, d'accord. Donc, on est ensemble. Moi, je voulais juste faire 1 heure de temps. I want to make 1 hour, and I don't make the 1 hour. So we'll discuss after. Now, not forget, on the 30th, any man on the 30th for Paris, at the way to now. Maybe I'm not sure for how to say, once we read the Paris, I'll be very sorry. I know, listen, man, I'll be very sorry. Day when you get your own, you go remain with your own, you want. That's all. Take care. If you don't know me, call me Amber Boy.